Hi dears, welcome back to the English class. Today we are going to learn conditional clause. If clause, okay, if, conditional. So let's first know about what are conditional clauses, okay. See here, conditional sentences or sentences, see here, conditional sentences or sentences that discuss known factors or hypothetical situation and their consequences. See here, this is known fact, or hypothetical means that is unreal or imaginary or illusionary. Okay, hypothetical na ஒரு மாயை அல்லது ஒரு ரியலா கிடையாது, அது இமேஜின் பண்ணி பார்க்கறது, அதான் வந்து hypothetical. இப்போ நீங்க இந்த zero see here this sentence, if you heat ice it melts, this is the general fact. Okay, so this is known factors. So what is the consequence? Ice heat பண்ணா consequence means what is the result of it? It melts, அது உருகும். ஓகே, அப்படின்றது அதாவது இஃப்ன்ற ஒரு கண்டிஷனல் வந்து என்னன்னா தமிழ்ல நிபந்தனை. இப்படி நீ பண்ணினா, நீ ஐஸை ஹீட் பண்ணினா அப்படின்னு சொல்றது. ஓகே, வாட் இஸ் த கான்சிக்வன்ஸ் ஆர் வாட் இஸ் த ரிசல்ட் ஆஃப் தட்? இட் மெல்ட்ஸ், அது உருகும். ஓகே, இந்த மாதிரி இதுதான் வந்து conditional sentences. A conditional sentence consists of two clauses. இதில் வந்து ரெண்டு clause இருக்கும். இதில் என்னுடைய ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா two clauses. If you heat ice, this is one clause. It melts, this is another clause. Clause அப்படின்னு சொன்னா meaningful sentence. Okay, see here, this is you subject, heat verb, ice is object. Okay, so here in this sentence, subject, verb, object. See, when you hide this conditional if, அதாவது இந்த if வந்து நீங்க மூடிக்கிட்டீங்கன்னா, if மூடிக்கிட்டு மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா you heat ice, this is a main clause இருக்கு. When you add if to this main clause, it changes into subordinate clause. Subordinate clause அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து மீனிங்கை கொடுக்காது. It does not give its own meaning. Always the subordinate clause depends on the main clause to give the correct meaning. Okay, see here, if you if மூடிட்டு நீங்க பாருங்க, if நீங்க க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. I cannot hide here, you just close in your imagination. You heat ice. ஓகே, இதில் ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு, ஒரு வேர்ப் இருக்கு, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு. யூ ஹீட் ஐஸ், நீங்கள் ஐஸை ஹீட் பண்ணு அப்படின்னு ஒரு மீனிங்ஃபுல் வருது. இஃப்பை சேர்க்கும் போது இஃப் யூ ஹீட் ஐஸ் அப்படின்ன உடனே நீங்கள் ஐஸை ஹீட் பண்ணினால் அப்படின்னா அதனுடைய மீனிங் ஃபுல்ஃபில் ஆகாமல் இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் சபார்டினேட் கிளாஸ். இஃப்பை சேர்க்காமல் இருக்கும்போது மெயின் கிளாஸாக இருக்குது, இங்கே இஃப்பை சேர்த்த உடனே அது சபார்டினேட் கிளாஸாக இருக்குது. ஸோ எதுக்கு அதை அந்த மெயின் கிளாஸ் வந்து இஃப் போட்ட உடனே சபார்டினேட் கிளாஸ் ஆகுதுன்னா, அது இட் டஸ் நாட் கிவ் இட்ஸ் மீனிங். திஸ் ஆஃப்டர் மேக்கிங் சபார்டினேட் கிளாஸ், இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த மெயின் கிளாஸ் டு கிவ் இட்ஸ் ஃபுல் மீனிங். இப்போ இஃப் யூ ஹீட் ஐஸ், நீங்கள் ஐஸை ஹீட் பண்ணினீங்கன்னா வாட் இஸ் த கான்சிக்வன்ஸ் ஆர் வாட் இஸ் த ரிசல்ட்? இட் மெல்ட்ஸ். ஓகே, இட் மெல்ட்ஸில் ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது, ஒரு வேர்ப் இருக்குது. ஐஸ் உருகும் அப்படின்றதுல இதுவும் மீனிங் கொடுக்குது. அப்போ இட் மெல்ட்ஸ் இஸ் த மெயின் கிளாஸ், இஃப் யூ ஹீட் ஐஸ் இஸ் த சபார்டினேட் கிளாஸ். Okay, have you understood this? So a conditional sentence consists of two clauses. If clause, if clause is the subordinate clause, it melts is the main clause. Okay, okay, first let's okay, now over the years you have learnt conditional clauses. Shall we take a quick look at what we have learnt and strengthen our knowledge of conditional clauses? Okay,
Now look at this. Conditional clauses. First, let's know about the type of conditional clauses. See here, first one is zero conditional. Okay, zero conditional. இதில் பாருங்க, இதோட structure பாருங்க. If plus present tense. Look at this. Heat is the present tense. So இந்த subordinate classல if plus present tense வந்துச்சுன்னா இந்த main classல present simple வரும். அது ஏன்னு பார்த்தோம்னா, see here, the zero conditional clause is used to describe generally known truths, scientific facts, and time is always and now, and the situation is possible and real. அந்த சிச்சுவேஷன் வந்து பாசிபிளாக இருக்கணும், ரியலாக இருக்கணும், அண்ட் இட் இஸ் அபவுட் ஜென்ரல் நோன் ட்ரூத்ஸ், எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு உண்மையாக இருக்கும், அல்லது ஒரு ஃபேக்ட், சயின்டிஃபிக் ஃபேக்ட், அறிவியல் உண்மையாக இருக்கும். அப்படி இருக்கிறதுக்கு இஃப் இந்த பக்கம் போட்டால் கூட இந்த பக்கம் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்லேயே வரும். லுக் அட் திஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த ஜீரோ கண்டிஷனல் கிளாஸ். If plus present tense here in the subordinate clause, the main clause will, or the consequence clause will be with simple present tense. Okay, look at the next one, the first conditional. This is the first already you have known about first conditional, second conditional, third conditional, but you might have not known about zero conditional. See, on zero conditional is also here. Okay, now this is the first conditional. Look at the structure of the first conditional. If plus present tense. Okay, the same like the same zero conditional. Similarly here also, if plus present tense, the consequence or the main clause will be with will plus infinitive or basic form of the verb V1. Okay, see here, if you work hard you will pass. Okay, here this is future, அல்லது will plus basic form of the verb, will plus base form of the verb. Okay, base form, now I will show that again to you. The second conditional, this structure is if plus past simple. Here the consequence is would plus infinitive or would plus base form. Okay, would plus V1. For example, if you worked hard, this is past tense. Okay, if you worked, see here, if you work is present tense, if you worked hard is past tense. If you worked hard you would pass. So would plus V1 or would plus infinitive or would plus base form of the verb. And this I'll show this later in the from the tabular form. Okay, and then look at the here, if I were a bird I would fly. Look at this sentence again. I பக்கத்தில் ஆக்சுவலாக வேர் வரக்கூடாது, ஐக்கு வந்து am, was, அதுதான் எப்பயும் நம்ம போடுவோம். ஓகே, நீங்கள் என்னடா வேர் போட்டுக்காங்க தப்பு அப்படி நினைக்காதீங்க. ஸோ இட் இஸ் ஃபார் இமேஜினேஷன், ஒரு இமேஜின் பண்ணுறது, நான் இப்படி இருந்தால் அப்படின்னு நடக்காததை நினச்சி பார்க்குறது, அதுதான் வந்து அங்கே வந்து அந்த இமேஜினேஷனுக்கு வந்து இங்கே நம்ம வேர் போட்டு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் தான் வரும். இஃப் ஐ வேர் எ பேர்டு, நம்ம பேர்டு ஆக முடியாது, நான் ஒரு பறவையானால் அப்படின்னு போடுறதுக்கு, இமேஜினேஷன் பண்ணுறதுக்காக இங்கே வேர் போடுறோம். ஓகே, ஐ வுட் ஃப்ளை, would plus V1. Then the third conditional structure is if plus past perfect. If plus past perfect, the consequence is would have plus past participle. Okay, would have plus V3 form. That also I will show that later in that tabular column. So here past perfect la had worked, அதாவது V3 form இங்கே V3 ல வந்திருக்கு. Here present tense, so will plus V1. Here past tense, would plus
first form of the verb. Here had worked, past perfect, the consequence of the main clause la vandu would have passed, would have plus v3. Okay, the had been vandu neenga iduvum vandu past perfect தான், sometimes you will confuse, so only I am giving with that structure also. Okay, this is the rule. See here, first let's see again. Zero conditional, simple present tense, the main clause also will be with simple present tense. The first conditional, இது வந்து ஃபேக்ட்டுக்கு தான் இதை போடணும். ஜென்ரல் ஃபேக்டா சயின்டிஃபிக் ஃபேக்டா வந்துச்சுன்னா அதுதான் ஜீரோ கண்டிஷனல். அதுக்கு வந்து இங்கே ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்னால் இங்கேயும் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் போடணும். லுக் அட் த ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனல். இது வந்து ஜஸ்ட் நம்மளுடைய ஆக்ஷன். நீ வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணினா நீ வந்து யூ வில் பாஸ் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே வில் ப்ளஸ் v1 வரும். இந்த செகண்ட் கண்டிஷனல் பாஸ்ட், இங்கே பாஸ்ட் டென்ஸ் வந்துச்சுன்னா இங்கே வந்து would pass, would plus v1. ஓகே, பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் வந்துச்சுன்னா அந்த சைடு வந்து would have plus v3. okay, okay, now let's go the examples of that. Now look at the zero conditional. So again I am telling this, the zero conditional is used to describe general known truths, scientific facts. Okay, the time is always now and the situation is possible and real. அந்த மாதிரி டைமில் இதெல்லாம் யூஸ் ஆகும் zero conditional. See here, if babies are hungry they cry. See here, பேபிஸ்லாம் வந்து பசி எடுத்தால் அழுவாங்க. திஸ் இஸ் த ஜென்ரல் நோன் ட்ரூத்ஸ். இது எல்லாருக்கும் தெரிந்த உண்மை. ஓகே, பசிச்சாதான் குழந்தைங்க அழும் அப்படின்றது எல்லாருக்கும் தெரிந்த உண்மை. அதனால ஹியர் in the present tense, here also present tense because it is zero conditional. This is subordinate clause, this is main clause. Okay, look at this. Plants die if they don't get enough water. அதாவது இப்போ பாருங்கள், சபார்டினேட் கிளாஸ் வந்து இந்த பக்கம் தான் வந்துகிட்டே இருக்கணும்னு கிடையாது. இப்போ இந்த பக்கம் சபார்டினேட் கிளாஸ், இப்படி மெயின் கிளாஸ் இருக்குது. லுக் அட் திஸ் சென்டென்ஸ். we can change the main clause and subordinate clause at either side but with same meaning. See here, plants die if they don't get enough water. அதுக்கு வந்து போதுமான அளவு தண்ணி கிடைக்கலனா அது செத்துரும் அப்படின்ற இது வந்து ஜென்ரல் ஃபேக்ட் ஆர் சயின்டிஃபிக் ஃபேக்ட்னு எடுத்துக்கோங்களேன். ஸோ இது வந்து ஹியர் ஆல்சோ டை இஸ் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். ஹியர் ஆல்சோ நெகட்டிவ்ல கொடுத்துருக்கு டோன்ட் கெட், திஸ் இஸ் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். ஓகே, இன் ஜீரோ சென்டென்சஸ், அதாவது இன் ஜீரோ கண்டிஷனல், if can be replaced by when without changing the meaning of the sentence. இந்த ஜீரோ கண்டிஷனலில் வந்து ifக்கு பதிலாக நம்ம whenனும் போட்டுக்கலாம். Okay, example, when you heat ice it melts. When you don't give plants enough water they die. Okay, that also you have understood. So whenனும் இங்கே வந்து கண்டிஷனலாக இருக்கு. ifக்கு பதிலாக நம்ம whenனையும் போட்டுக்கலாம் without changing the meaning of the sentence. வேறு எதையும் நீங்கள் மாற்ற தேவையில்லை. ifக்கு பதிலாக இங்கே when போட்டுக்கலாம். When babies are hungry they cry. Plants die when they don't get enough water. Okay, similarly you can change this. Have you understood? So here, see here, in the subordinate clause main clause நம்ம வந்து either side மாற்றிக்கலாம். As with all conditional sentences, the order of the clauses can be changed. However, you may have to rearrange the pronouns and correct the pronunciation. So இந்த pronouns வந்து எப்பவுமே நமக்கு ஃபஸ்ட்டு அந்த ப்ரொனவுன்ஸை கொடுத்துடணும். இப்போ இங்கே பிளான்ட்ஸ்ன்னு கொடுத்தா இங்கே வந்து தேன் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணக்கூடிய சென்டென்ஸ் எதுவோ, வெதர் இட் இஸ் சபார்டினேட் கிளாஸ் ஆர் வெதர் இட் இஸ் மெயின் கிளாஸ், தேர் வி மஸ்ட் யூஸ் த நவுன் அண்ட் த remaining clause only we have to use the pronouns, that we have to concentrate on that. Okay, I think you understood the zero conditional well. Shall we go to the first conditional? See here, first conditional.
Here, first condition that may or may not be fulfilled. This is possible to fulfill. Hence, it is called open or possible conditional clauses. இதுக்கு பேர் வந்து ஓப்பன் கண்டிஷனல் அப்படின்னு சொல்லலாம். பாசிபிள் முடியக்கூடிய, இது வந்து எல்லாம் கூடக்கூடிய அல்லது முடியக்கூடிய கண்டிஷனல்னு சொல்லலாம். நம்மளால் முடியக்கூடிய ஏபிள் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, பாசிபிள் டு ஃபுல்ஃபில் நிறைவேற்றப்படக்கூடியது. இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா, இஃப் யூ ஸ்டடி வெல் யூ வில் பாஸ். ஓகே, இப்போ நம்மக்கிட்ட ஒரு அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க, நீ நல்லா படிச்சின்னா பாஸ் ஆகலாம். ஓகே, இங்கே கண்டிஷனல் வந்து நிபந்தனை என்னது, நீ நல்லா படிக்கணும். அதனால் இஃபை போடுறாங்க. இஃப் யூ க்ளோஸ் திஸ் இஃபை மூடிட்டு நீங்கள் மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா, யூ ஸ்டடி வெல், நீ நல்லா படி அப்படின்னு ஒரு இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸாக இருக்குது. இது கிளாஸ் வந்து மெயின் கிளாஸாக இருக்குது. இஃபை ஆட் பண்ணும்போது இது கண்டிஷனலாக மாறுது. அப்போ வந்து இது சபார்டினேட் கிளாஸாக மாறுது. இஃப் யூ ஸ்டடி வெல், அதுக்கப்புறம் என்ன, நீ நல்லா படிச்சின்னா அப்படின்னு மீனிங் இன்னும் நமக்கு முடியலை. அந்த மீனிங் வந்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மெயின் கிளாஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. அந்த மெயின் கிளாஸை பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் பாஸ். ஓகே, நீ நல்லா படிச்சின்னா பாஸ் ஆயிடுவேன். லுக் அட் த ரூல்ஸ் ஹியர். Here in this, if you study well, study is the present tense. ஓகே, நீ நல்லா படிச்சின்னா அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறாங்க. ஃபியூச்சரில் என்ன ஆகுவ, யூ வில் பாஸ். ஹியர் will plus pass, will plus v1, will plus first form of the verb or basic form or infinitive. ஓகே, இங்கே பாருங்க, if plus present tense வந்துச்சுன்னா மெயின் கிளாஸில் will plus infinitive. ஓகே, எக்ஸாம்பிள், அதர் எக்ஸாம்பிள்ஸ். If Sally is late again, Sally is இருக்கா, is the present tense, so I will be mad. Here will plus b1, b form வந்து ஒரு v1 basic form. If you don't hurry present tense, you will miss the bus. நீ வேகமாக கிளம்பாட்டினா பஸ்ஸை மிஸ் பண்ணிடுவ. இப்போ வேகமாக கிளம்புனீன்னா பஸ்ஸை பிடிச்சிடுவ. அப்போ இது பாசிபிள், இது நடக்கக்கூடியது. ஓகே, வாட் வில், இப்போ கொஷின் ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா, வாட் வில் யூ டூ இஃப் யூ மிஸ் த பிளேன். சி ஹியர், இந்த பக்கம் சபார்டினேட் கிளாஸ் இந்த பக்கம் இருக்கு. இஃப் யூ மிஸ் த பிளேன், திஸ் இஸ் சபார்டினேட் கிளாஸ். ஓகே, நீ பிளேனை மிஸ் பண்ணா வாட் வில் யூ டூ அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஹியர் திஸ் இஸ் சபார்டினேட் கிளாஸில் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், மெயின் கிளாஸில் வில் ப்ளஸ் v1 do. Okay, if you don't drop the gun, I'll shoot. I will. Okay, if you don't drop is present tense, I will shoot, will plus v1 basic form. Okay, and then we shall go to second conditional. See here, second conditional. These conditions that may be theoretical combined with improbability or unreality, conditions not likely to be fulfilled, unreal or hypothetical. See here, condition in theory possible to fulfill, கொஞ்சம் வேணா hope இருக்கு, கொஞ்சம் hope இருக்கு, ஆனால் fulfill பண்ண முடியாது. First, we can use it to talk about things in the future that are probably not going to be true. ஸோ ஃப்யூச்சரில் நடக்கக்கூடியதை பற்றி சொல்லலாம். அது நடக்குமா, அதே அவங்க நினச்சதை நிறைவேற்றப்படுமா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. மேபி ஐ எம் இமேஜினிங் சம் ட்ரீம், ஒரு கனவு மாதிரி கனவு காண்றது. ஆனால் அந்த கனவு நனவா சில நேரம் ஆகலாம், ரேர். ஓகே, அதான் வந்து செகண்ட் கண்டிஷனல். See here, if you studied well you would pass. ஓகே, இங்கே வந்து அவன் வந்து ஃபெயில் ஆயிட்டான். அப்போ அவங்கக்கிட்ட அடுத்த எக்ஸாம் இருக்கும். ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க, நீ நல்லா படிச்சிருந்தீன்னா, திஸ் இஸ் பாஸ்ட் ஃபார்ம். ஓகே, நீ நல்லா படிச்சிருந்தீன்னா உனக்கு பாஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. யூ வுட் பாஸ், ஃப்யூச்சரில் நீ பாஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ தட் மீன்ஸ் in the next exam you can pass. Okay, so example, look at the example. If I won the lottery I would buy a big house. ஆனால் லாட்டரியில் வின் பண்ணலை, ஆனால் ஒரு ட்ரீம் பண்ணி பார்க்குறேன், நான் மட்டும் லாட்டரியில் வின் பண்ணியிருந்தேன்னா
ஐ வுட் பை எ பிக் ஹவுஸ். நான் ஒரு பெரிய வீடு வாங்கியிருப்பேன். ஆனால் வின் பண்ணலை, ஜஸ்ட் ட்ரீம். ஓகே, see here, if I met the queen of England I would say hello. இப்போ நம்ம குயின் ஆஃப் இங்கிலாண்டை போய் எல்லாரும் சாதாரணமாக பார்த்துட முடியாது, ஜஸ்ட் ட்ரீம். நம்ம குயின் ஆஃப் இங்கிலாண்ட்லாம் நினச்சி பார்த்துருக்க மாட்டோம். நம்ம வந்து நயன்தாரா அல்லது இவங்கள விஜய் அப்படின்னு மீட் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் ட்ரீம் பண்ணியிருப்பீங்க. see you look at the example, whatever you can dream, you can dream. see here, if I met the queen of England I would say hello. நான் வந்து இங்கிலாண்டில் இருக்கிற குவீனை மீட் பண்ணியிருந்தேன்னா, சந்திச்சிருந்தேன்னா, நான் அவங்கள பார்த்து ஹலோ அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஜஸ்ட் a dream. It did not happen. Maybe it happened someday. Maybe it happened someday in future. Rare. Okay. She would travel all over the world if she were rich. அவங்க if she were, see she பக்கத்தில் வேறே வரக்கூடாது. she பக்கத்தில் வந்து ஈஸ் வரலாம், வாஸ் வரலாம், had been வரலாம், ஆனால் வேர் வரக்கூடாது. இந்த வேர் நம்ம எதுக்கு போடணுன்றதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க. இது வந்து ஜஸ்ட் ட்ரீம். ஒரு நான் இப்படி ஆனால், நான் முதலமைச்சர் ஆனால், நான் பணக்காரனாக இருந்தால், நான் ஒரு பறவையாக இருந்தால் அப்படின்னு ஒரு இமேஜினேஷன் போடுறதுக்காக அங்கே எல்லா ப்ரொனவுன்ஸுக்குமே நம்ம வந்து வேற யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, இமேஜினேஷனுக்கு. ஸோ இஃப் ஷீ வேர் ரிச் ஷீ வுட் ட்ராவல் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு. அவள் மட்டும் பணக்காரியாக இருந்திருந்தா இந்த உலகம் பூரா சுற்றி பார்த்துருப்பா. ஸோ இங்கே வேர் வந்தாலும் இந்த வேர் வந்து ஃபார் இமேஜினேஷனுக்கு போடணும். இது செகண்ட் கண்டிஷனல்ல. இதுக்கு would ப்ளஸ் பேசிக் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்பு போடணும். இன்ஃபினிட்டிவ், would ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டிவ். ஓகே, இஃப் ஐ ஹேட் ஹிஸ் நம்பர். see here, had நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இந்த வெறுமனே ஹேட் வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா, இது திஸ் யூ ஹாவ் டு நோட் இட். இந்த ஹேட் வந்து திஸ் கிவ்ஸ் டூ மீனிங். had has ஃபார்ம் வந்து பிரின்சிபல் வேர்பாகவும் ஆக்ட் பண்ணுது, மெயின் வேர்பாகவும் அதை ஆக்ட் பண்ணுது. இந்த இடத்துல இது பிரின்சிபல் வேர்பை ஆக்ட் பண்ணுது. பிரின்சிபல்னால் அதுக்குன்னு ஒரு மீனிங் இருக்குது. ஹெல்பிங் வேர்ப்னா என்னன்னா, இன்னொரு வேர்பு கூட சேர்ந்து அதனுடைய காலத்தையும் அதனுடைய டைமை அது குறிக்கிறதுக்கு தான் அது ஹெல்பிங் வேர்பை ஆக்ட் பண்ணுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஹேட் ஒர்க்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒர்க்டு இஸ் த ஆக்ஷன் வேர்ப். அந்த ஆக்ஷன் வேர்புக்கு முன்னாடி ஹேட் நம்ம போட்ட உடனே அந்த ஹேட் ஒர்க்டு வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி அதனுடைய கடந்த பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டாக நடந்தது, முந்தைய காலத்தில் நடந்தது என்று அந்த காலத்தை அதை குறிக்கிறதுக்கு அது ஹெல்பிங் வேர்பை ஆக்ட் பண்ணுது. இங்கே வெறுமனே ஹேட் வந்துருக்கு பாருங்கள், பக்கத்தில் வேர்பு வேறு இன்னொரு ஆக்ஷன் வேர்பு இல்லை. ஸோ திஸ் ஹியர் இட் ஆக்ட்ஸ் அஸ் பிரின்சிபல் வேர்ப். பட் இதனுடைய ஹேஸ், had இதனுடைய V1 வந்து has, had. இப்போ had வந்து பாஸ்ட் ஃபார்ம். ஹேஸுக்கும் ஹேவுக்கும் பிரின்சிபல் வேர்பை ஆக்ட் பண்ணும்போது அதனுடைய பாஸ்ட் ஃபார்ம் வந்து had. ஸோ இங்கே ஹேடாக இருக்கிறதுனால திஸ் இஸ் பாஸ்ட் டென்ஸ். ஸோ ஹியர் would ப்ளஸ் பேசிக் ஃபார்ம். ஆனால் ஹேடு கூட இன்னொரு ஆக்ஷன் வேர்பு வந்து அது V3 ஃபார்மில் வந்துருந்துச்சுன்னா அந்த ரூலே வேறு. ஸோ நோட் இட் அகெயின் திஸ். வெறும் ஹேடாக வந்தால் செகண்ட் கண்டிஷனல். ஓகே, ஐ வில் டீச் யூ தட் அகெயின் இன் லேட்டர். இஃப் ஐ வேர் அன் ஏஞ்சல், பார்த்தீங்களா இங்கே ஐக்கு வந்திருக்கு வேறு, இங்கே ஷீக்கு வேர் வந்திருக்கு. அதுக்கு தான் சொன்னேன் இமேஜினேஷனுக்கு. அங்கே வந்து நாம் பணக்காரியானால், அவள் வந்து பணக்காரியாக இருந்திருந்தால். இங்கே நான் ஒரு ஏஞ்சல் ஆனால், ஏஞ்சல்னா தேவதைன்னு கிடையாது, தேவதூதர்கள். ஏஞ்சல்ன்ற ஃபார்மில் வந்து லேடிஸே கிடையாது. நம்மளா ஒரு இமேஜினேஷனில் லேடிஸ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு பிக்சர்ஸ் கொடுத்துக்கிறாங்க. பட் ஏஞ்சல்ஸ் ஆர் த சர்வன்ட்ஸ் ஆஃப் காட், மேல் ஏஞ்சல் ஒன்லி. ஓகே, ஸோ நான் ஒரு ஏஞ்சலாக இருந்தால், ஓகே, ஐ வுட் ஹெல்ப் யூ. நான் ஒரு தேவதூதராக இருந்தால் உங்களுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ண முடியும்னு சொல்கிறது. ஸோ இங்கேயும் வேர் இஸ் த இமேஜினேஷன் ஃபார்ம். ஸோ இங்கே would plus basic form of the verb. If I were you, நான் நீயாக இருந்தால்,
உன் இடத்துல நான் இருந்திருந்தா அல்லது நான் நீயாக இருந்தால் ஐ வுட் நாட் கோ அவுட் வித் தட் மேன். நான் மட்டும் ஒரு இடத்துல இருந்திருந்தேன்னா அவன் கூட நான் போயிருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஓகே, ஆனால் இவன் போயிட்டான். அந்த யூன்ற பர்சன் வந்து அது அவங்க ஃப்ரெண்ட் வந்து அந்த அந்த மேன் கூட போயிருக்கிறாங்க. இஃப் ஐ வேர் யூ, நான் நீயாக இருந்திருந்தால் அந்த மனிதன் கூட நான் போயிருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஸோ இந்த இந்த செகண்ட் கண்டிஷனல் வந்து இட்ஸ் சம்வாட் பாசிபிள் டு ஃபுல்ஃபில் இப்போ நீங்கள் வந்து பாருங்க, ட்ரீம் அடிக்கிறாங்க இங்கே. இஃப் ஷீ வேர் ரிச் ஷீ வுட் ட்ராவல் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட். இது வந்து அவங்க பணக்காரங்க இல்லை, ஒருவேளை ஒரு ஆஃப்டர் சம் இயர்ஸ் ஷீ ஷீ வுட் பி ரிச். நோ, உண்மையாகவே பணக்காரங்களா ஆகலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ரேர் கேசஸ் இட் மே பி பாசிபிள். Okay, now let's look at the third conditional. See here, third conditional. This third conditional where here a condition that was not fulfilled in the past is talked about. அதாவது பாஸ்ட்ல நிறைவேறாத காரியத்தை பத்தி இங்க பேசுறோம். We use this conditional to speculate about past events and about how things that happened or did not happen might have affected other things. Okay, அது past eventsல அது நடக்காததை பற்றியும் அது எப்படி வந்து மற்ற திங்ஸை அஃபெக்ட் பண்ண போகிறது அப்படின்றதையும் நம்ம இங்கே பார்க்கலாம். See here, condition not possible to fulfill, இது வந்து நிறைவேற்றவே முடியாது. ஓகே, டூ லேட், ரொம்ப லேட் ஆயிடுது. அந்த கண்டிஷன் நடந்து முடிஞ்சது ரொம்ப லேட் ஆயிடுது, இனிமேல் அதை நிறைவேற்றவே முடியாது. ஹியர் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் if plus past perfect, the consequence will be would have plus past participle, would have plus v3 verb. Okay, the type 3 conditional refers to an impossible condition in past and its probable result in the past. அதாவது பாஸ்டில் நடக்காத, அதாவது ஃபெயிலியரான நடக்காத ஒரு காரியத்தை பற்றி சொல்லி அதனுடைய பாஸ்டில் அந்த ரிசல்ட்டையும் சொல்கிறது. These sentences are truly hypothetical. Hypothetical means unreal or imaginary or illusion. Okay, hypothetical, truly hypothetical and unreal because it is now too late for the condition or its result to exist. ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு, அந்த கண்டிஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணவே முடியாது. There is always some implication of regret with type 3 conditional sentences. Regret means வருத்தமாக சொல்கிறது, சே இது மட்டும் நடந்துருந்துச்சுன்னா எப்படி இருந்திருக்கும், வருத்தத்தோடு சொல்கிறது regret. Okay, example, if you had studied well you would have passed the exam. அங்கே ஃபெயில் ஆயிட்டான், ரொம்ப லேட், படிக்காமே இருக்கிறது கடைசி வரைக்கும், பப்ஜி கேம் விளையாடுறது, நான் வேலைக்கு போகிறேன்னு சொல்லிட்டு வேலைக்கு போகிறது, ஹோம்ஒர்க் அனுப்ப சொன்னால் அனுப்புறது கிடையாது, அப்படியே இருந்துட்டு திடீர்னு பப்ளிக் எக்ஸாம் நீங்கள் எல்லோரும் படித்து எழுதினா தான் பாஸ், ஆன்லைன் எக்ஸாம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா தட் இஸ் டூ லேட் ஃபார் யூ டு பாஸ். ஓகே, ஸோ before that itself you change yourselves. Okay, see here, முடிஞ்ச பிறகு நம்ம திருப்பி எழுத முடியாது. if you had studied well, அங்கே ஃபெயில் ஆயிட்டான், ஃபெயில் ஆனால் டூ லேட் ஆயிடுச்சு, ரிசல்ட்டே வந்துடுச்சு, அப்போ வந்து மனசு வருத்தத்தோடு சொல்கிறாங்க, நீ மட்டும் நல்லா படிச்சிருந்தீன்னா you would have passed the exam, நீ இந்த எக்ஸாமில் பாஸ் ஆகி இருப்ப. இனிமேல் திருப்பி அந்த எக்ஸாம் வருமா? நோ, தட்ஸ் ஆல், நடந்து முடிஞ்சிடுச்சு. இப்போ அதை நினச்சி பார்க்குறது தான் இது ஹைப்போதெட்டிக்கல், தட் இஸ் மாயை, நினச்சி மட்டும்தான் பார்க்க முடியும். இட் won't be possible to fulfill. Okay, look at the next sentence. If I had known you were in hospital I would have visited you. நீ ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறன்றத நான் தெரிஞ்சிருந்தா, see here, had known, this is past perfect. I would have visited you, this is would have plus v3 form. Look at the next example here. If you had given me your email
I would have written to you. நீ மட்டும் உன்னோட இமெயிலை கொடுத்துருந்தீன்னா நான் உனக்கு எழுதியிருப்பேன். நீ கொடுக்கல, நான் எழுதலை. This may not be possible in future. Okay, so had given, had plus v3, past perfect. Here would have plus v3. Okay, this is third conditional. I hope you have understood this conditional clauses: zero conditional, first conditional, second conditional, third conditional. Now you may somewhat confused with that. For that I'll give you a shortcut tricks. Shortcut on solitare adha neenga vandu keep it in your mind always. Okay, then you can make every sentence correctly. See here, shortcut tricks. Shortcut நீங்க புரிஞ்சுக்கிறது என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, if it is present tense, அதாவது ifல இந்த பாருங்க, first இங்க ifல வருது, இங்கே main clause. ifல வந்து present tense வந்துச்சுனா heat or heats அப்படி வந்துச்சுனா zero conditional. இது zero conditional. ifல என்ன வந்துச்சுனா main clauseல என்ன போடணும். ஓகே, zero conditional heat or heats ஏன்னா ரெண்டுமே present tense தான். நீங்க வந்து heatனா present tense நினைப்பீங்க, அப்ப heats என்ன அப்படி சொன்னா it is past tense அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. But both are present tense. Heat will come for the pronouns I, we, you, they and all. Heats will come for the pronouns he, she, it. That you have to understand. Okay, see here, heat or heats present tense வந்துச்சுனா இங்க வந்து present tense போடணும். இவ்வளவுதான். ஜீரோ கண்டிஷனல் இங்கேயும் present tense, இங்கேயும் present tense. நம்ம எப்படி ஜீரோ கண்டிஷனல் கண்டுபிடிக்கிறது? கொடுத்துக்கிறது வந்து ஜெனரல் ஃபேக்டாகவும் ட்ரூத்தாகவும் சயின்டிஃபிக் ஃபேக்டாகவும் இருந்துச்சுன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ ஹீட் வாட்டர் at 100 degrees C, it boils அப்படின்னு வரலாம். ஓகே, இஃப் யூ ஹீட் ஐஸ் it melts. அந்த மாதிரி. ஓகே, many examples I have given before, you can refer that. So zero conditional present tense, அங்கேயும் present tense. First conditional here also present tense, work or works. Okay, here will plus v1 இப்படி மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க. v1 னா என்னன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும்ல, that you have to know. Just I'll show you that. See this tabular column. I have sent you this PDF to all of you, that you have to take Xerox and you have to study these verbs. I have explained these verbs in kinds of sentences in my YouTube, that also you can refer. Okay, now see, look at this. This is present tense v1. இதுதான் v1. இந்த present tense பாத்தீங்களா, இதுதான் basic form. இது எல்லாமே basic form, that you can keep it as v1. Past tense is v2, அதாவது verb 2. V na verb 1, past tense is verb 2, and then perfect la present perfect, past perfect, future perfect is there. You have to see past perfect. This is v3. Okay, this is v1, past tense is v2. See here, this is v1 present tense, past tense v2, and then past perfect, this is v3. Okay, have you understood here? Now see here, நம்ம will plus sorry, excuse me, நம்ம will plus v1 போட சொன்னேன்ல, அப்ப இந்த பேசிக் ஃபார்மை போடணும். இதுல s ஓட சேர்த்து போடக்கூடாது, s இல்லாம போடணும். ஓகே, அப்புறமா v3 சொன்னனே, past perfect, this is past perfect. Would have plus v3 சொல்லும்போது இது இந்த v3 ஃபார்மை அங்க போடணும். ஓகே, now let's go back here. ஷார்ட்கட் ட்ரிக்ஸ்ல பாருங்க. சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வந்துச்சுன்னா அங்கேயும் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் இன் ஜீரோ கண்டிஷனல். ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனல்ல சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வந்துச்சுன்னா இங்க வந்து வில் பிளஸ் v1. v1னா ப்ரெசன்ட் டென்ஸை போடணும், அது பேசிக் ஃபார்ம். ஓகே, பேஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப். தென் செகண்ட் கண்டிஷனல், இது வந்து பாஸ்ட் டென்ஸ், ஒர்க்டு. பார்த்தீங்களா, இங்கே ஒர்க்கு, இங்கே பாஸ்ட் டென்ஸ் வந்துருக்கு. ஒர்க்டு வந்துச்சுன்னா would plus v1, would pass. will pass, would pass, இது பேஸ் ஃபார்ம் தான். ஓகே, ஆனால் இங்கே would-ஆ மாற்றணும். இங்கே என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள், இங்கே will plus v1, இங்கே would plus v1. ஓகே, see, look here, simple past இருந்துச்சுன்னா would plus v1. And then
had நான் சொன்னேன்ல அப்போ அந்த வெறும் had வரும்போது this is principal verb. ஸோ இது வந்து செகண்ட் கண்டிஷனலில் வருது. அப்புறம் if I were இமேஜினேஷனுக்கு வேர் போட சொன்னோமா அந்த வேர்னு வந்தாலும் would plus V1 போடணும். ஓகே, look at the second conditional, past tense வந்திருக்கணும். had உங்களுக்கு had வந்து கன்ஃபியூஷன் ஆகிறதுனால வெறும் had அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. வெறுமனே had வந்துச்சுன்னா அது பிரின்சிபல் வேர்ட். ஸோ அதுவும் செகண்ட் கண்டிஷனலில் would plus V1 தான் வரணும். அப்புறம் were, if I were, if she were, if he were அப்படிலாம் வந்துச்சுன்னா would plus V1. ஓகே, தென் தேர்ட் கண்டிஷனல் ஷார்ட்கட் ட்ரிக்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. had verb, this is past perfect வந்துச்சுன்னா would have plus V3. இந்த V3 நான் காமிச்சேன். நீங்கள் வந்து had worked வந்துச்சுன்னா அதாவது had been அப்படி வந்துச்சுன்னா would have passed அப்படின்னு போடணும். இங்கே பார்த்தீங்களா பாஸ் V1 தான் போட்டிருக்கோம். இங்கே V3 ஃபார்ம் ED அப்படின்னு சேர்த்துருக்கோம். இதுதான் ஷார்ட்கட் ட்ரிக்ஸ். திஸ் யூ ஹாவ் டு மெமரைஸ் அண்ட் தென் you cannot make any mistakes in if class. Okay, so you memorize these rules well, and then wait here, look at the next. This is unless அப்படின்னா ஒன்று unless அப்படின்னு சொன்னால் பயந்துடாதீங்க. unless ஒன்றும் கிடையாது. if not நீ செய்யாட்டினா அப்படின்னு அர்த்தக்கலாம். இல்லாட்டினா நீ படித்தால் ஒழிய அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, இதுதான் வந்து unless. another common subordinate conjunctor in conditional clauses is unless. okay, common subordinate conjunctor, subordinate clauseக்கு உரிய conjunctor வந்து unless. if மாதிரியே unless. if வந்து பாசிட்டிவ், unless வந்து நெகட்டிவ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. if not அப்படின்ற மீனிங். ஓகே, unless may emphasize the idea, see here, may emphasize the idea of a condition being made although there is no practical difference in meaning between unless and if not. சொல்லனா if not என்ற மீனிங் அது மாதிரி வச்சுக்கோங்க. conditional clauses beginning with if can be rephrased with unless in the middle. ifக்கு பதிலாக unless போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் மீனிங் சேஞ்ச் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் if you study well you will pass அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்போ unless போடும்போது நீ படிக்காவிட்டால் அப்படின்ற அர்த்தம். இந்த unlessக்குள்ள ஒரு நெகட்டிவ் இருக்குது, if not. அல்லது இப்படி வேணால் தமிழில் இப்படியும் மாற்றிக்கலாம். நீ படித்தால் ஒழிய பாஸ் ஆக முடியாது, நீ படிக்காவிட்டால் ஃபெயில் ஆகி விடுவாய். ஓகே, unless you study well you will not pass or you will fail. unless you have an entry pass you can't get in. the teacher certainly won't give you leave unless you bring a letter from your father. so here unless refers to if not, நீ படிக்காட்டினா, நீ வந்து என்ட்ரி பாஸ் உனக்கு இல்லாட்டினா, அதாவது இந்த டீச்சர் வந்து உங்கள் ஃபாதர்கிட்ட வந்து நீ லெட்ரு வாங்காட்டினா, ஓகே அப்படின்னு மீனிங். யூ அண்டர்ஸ்டுட் திஸ்? ஸோ அன்லெஸ் வந்துச்சுன்னா நெகட்டிவ். தட் ஆல்சோ யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அண்ட் தென் டாஸ்க் உங்களுக்கு எப்படி கொஷின் கேட்பாங்க, இப்படியும் கேட்பாங்க. 2 மார்க்ஸ்க்கு வரும் இது. சில நேரம் இப்படியே வரும் 2 மார்க் கிராமரில். லுக் அட் திஸ். இந்த மாதிரி கொஷின் கொடுக்குறாங்க. he did not give his address, I could not visit him. change this combine the sentence with if or change this with conditional clause if அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க. இது நீங்கள் எப்படி மாற்றணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே பாருங்கள், நல்லா மீனிங்கை ஃபஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும். நம்மளே டக்கு எழுதிடக்கூடாது, ரூலை போட்டு அப்ளை பண்ணிடக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த மீனிங், தென் ஒன்லி யூ கேன் மேக் இட் very clear. okay, see here, he did not give his address. அவன் வந்து அவனுடைய அட்ரஸை எனக்கு கொடுக்கல. I could not visit him, அதனால நான் விசிட் பண்ணல. இப்படி இந்த சென்டென்ஸ் இருக்குது. இப்போ நம்ம இஃப்பை போட்டு எப்படி எழுத போகிறோம்னா, அவன் எனக்கு அட்ரஸை கொடுத்துருந்தா நான் வந்து விசிட் பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னு மாற்ற போகிறோம். அப்போ அந்த மீனிங் வந்து கரெக்டாக வரணும். இப்போ he did not give his address கொடுத்துருக்கு,
he did not give வந்து past form இங்க past formல இருக்கு. So we can apply here third conditional கொடுத்திருந்தால் அவன் கொடுக்கறனால போகல. அப்ப இத வந்து third conditional எழுதும்போது if he had given his address, had given past perfect போட்டுக்கிறோம். I could have visited him. ஓகே, நான் போய் பார்த்துருப்பேன். ஸோ குட் இந்த நம்ம வந்து இவ்வளோ நேரம் பார்த்ததில் will plus v1 would plus v1 அப்படி தான் பார்த்தோம். அந்த willன்ற இடத்துல we can use the modal verbs can, may and that also we can apply there. Okay, and for could, sorry, for would, could, might also we can apply. That also you have to know that here could is coming. Okay, if he had இங்க பாத்தீங்கன்னா subordinate classல நம்ம past perfectா மாத்திருக்கோம். அப்ப இங்க consequence main classல என்ன வரணும் பாத்தீங்கன்னா would have plus v3 வரணும். would க்கு பதிலா could வரும். could have visited him. Okay, and then look at the next one. The sun was not bright, the pictures did not come out well. Here also past tense. sun வந்து bright-ஆ இல்ல, pictures நல்லா வரல. ஓகே, இப்ப sun வந்து bright-ஆ இருந்திருந்தால் pictures நன்றாக வந்திருக்கும் அப்படின்னு எழுத போறோம். look at this, if போடுறோம். if the sun was வந்து past tense, இப்ப நம்ம வந்து v3 அதாவது past perfect இங்க போடுறோம். past perfect வந்து wasக்கு had been, was இருந்தாலும் were இருந்தாலும் past perfect வந்து had been. So if the sun had been bright, the pictures would have come out well. இங்க திருப்பி ஏன் கம்மே வருதுன்னு பாப்பீங்க. come வந்து v3, கம்முனுடைய டென்ஸுனுடைய ஃபார்ம் வந்து come, came, come, திருப்பி come தான் வரும். So v3ல அது come தான், would have come out well. Okay, look at the next sentence. The shopkeeper did not look the the shopkeeper did not lock the door. Precious articles were stolen. shopkeeper வந்து டோரை லாக் பண்ணல, அவருடைய கடையில் வந்து precious கோல்டு ஜுவல்ஸ் எல்லாம் வந்து திருடப்பட்டது. இங்கே வந்து என்ன நல்லா பாருங்க, were stolen, it is given in the passive voice. active passivல passive voiceல கொடுத்துருக்கு. ஸோ நம்ம இங்கே மாற்றும் போது ரூல்ஸை கரெக்டாக அப்ளை பண்ணோம். ஆனால் passive voiceல போட போகிறோம். எப்படின்னு பாருங்க, did not lock இருக்கா, நம்ம வந்து had locked. if the shopkeeper had locked the door, okay, precious articles would not have stolen தான் போடணும். நம்ம passive voice ஆகிறதுனால இங்கே been add பண்ணியிருக்கிறோம். would not have been stolen. will would வந்துச்சுன்னா அங்கே வந்து be போடணும். ஆனால் இங்கே haveக்கு அப்புறம் வரதுனால been போடுறோம். would not have been stolen. Okay, this is the task. This like this you must apply the rule correctly. ரூலை கரெக்டாக அப்ளை பண்ணிங்கன்னா, மீனிங்கை புரிஞ்சு கரெக்டாக ரூலை அப்ளை பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக you will get 2 marks in this class. This is inversion. You know what is inversion? Inversion என்னன்னு பார்க்குறீங்கன்னா அப்படியே தலைக்கீழ மாறுறது, அதான் inversion. Okay, see here ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து had it not rained we would have gone to the theater. கொடுத்துருக்கத ifக்கு பதிலாக see, when if is followed by an auxiliary verb, look at that rule here. When if is followed by an auxiliary verb, were, had, should. auxiliary verb were, had, should கிட்ட if வந்துச்சுன்னா, முன்னாடி if வந்துச்சுன்னா, auxiliary and subject can be inverted and if can be omitted. Okay, if கிட்ட இந்த were, had, should வந்துச்சுன்னா நீங்கள் auxiliary and subject வந்து inverted பண்ணிட்டு if வந்து omit பண்ணிக்கலாம். Okay, that only we are going to see. This is also for 2 marks for your public exam. That also you note it here. Look at the example here. Question எப்படி கொடுப்பாங்க, question எப்படி கொடுப்பாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, இதுக்கு question எப்படி கொடுத்தாங்க, if the management were
if the management were to go back on its promise. சாரி, இங்கே வந்து நான் உங்களோட கொஷின் வந்து ஒரு போடணும்னு நினச்சிருந்தேன், அதை இங்கே இந்த ஃபோட்டோவில் கொடுக்கல. ஸோ கொஷினை வந்து நானே ரீட் பண்ணுறேன். யூ ஜஸ்ட் லிசன் கேர்ஃபுல்லி. ஓகே. If the management were to go back on its promise, there would be a strike. If the management were அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க, நல்லா கவனிங்க. இஃப் த கொஷின் வந்து இஃப் த மேனேஜ்மெண்ட் வேர். இப்போ இஃப் இருக்குது, அங்கே மேனேஜ்மெண்ட் சப்ஜெக்டு, வேர் வந்து வேர்பு. இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கு, வேர் ஹேட் ஷுட்டு வந்துச்சுன்னா இஃப்பை ஒமிட் பண்ணிக்கலாம், இன்வர்ஷன் பண்ணிக்கலாம் கொடுத்துக்கிறதுனால இந்த பாருங்கள், இஃப்பை எடுத்துட்டு அதுக்கு பதிலாக இந்த மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் இருந்த வேரை எடுத்து முன்னாடி போடணும். வேர் த மேனேஜ்மெண்ட் டு கோ பேக் ஆன் இட்ஸ் ப்ராமிஸ் தேர் வுட் பி எ ஸ்ட்ரைக் அப்படியே எழுதிடணும். ஒன்றுமே கிடையாது, இது ரொம்ப ஈஸி. கொஷின் வந்து இஃப் த மேனேஜ்மெண்ட் வேர் டு கோ பேக் ஆன் இட்ஸ் ப்ராமிஸ் கொடுத்துக்கிறாங்க, இஃப்பை ஒமிட் பண்ணிடுங்க, த மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கிற வேரை எடுத்து முன்னாடி போட்டுருங்க, அதான் இன்வர்ஷன். வேர் த மேனேஜ்மெண்ட் டு கோ பேக் ஆன் இட்ஸ் ப்ராமிஸ் தேர் வுட் பி எ ஸ்ட்ரைக். லுக் அட் த நெக்ஸ்ட் ஒன், ஹேடில் இருக்குது. ஹேட் இது நான் கொஷினை ரீட் பண்ணுறேன். இஃப் ஐ ஹேட் நோன் யூ ஆர் இல் ஐ வுட் ஹேவ் கால்ட் ஆன் யூ. ஓகே, இங்கே இஃப் ஐ ஹேட், இஃப்க்கு அப்புறம் சப்ஜெக்ட்க்கு அப்புறம் ஹேட் நோன் வந்திருக்கு. நம்ம இஃப்பை ஒமிட் பண்ணிவிட்டு ஹேட் எடுத்து முன்னாடி போடுறோம். ஹேட் ஐ நோன் அப்படியே பார்த்து எழுதிடணும். 2 marks இருக்கு. ஓகே, லுக் அட் த தேர்ட் கொஷின். இஃப் யூ ஷுட் பி லேட் ஒன்ஸ் அகெயின். இஃப் யூ ஷுட் பி லேட், இஃப்க்கு அப்புறம் ஷுட் வருது. ஸோ இஃப்பை ஒமிட் பண்ணிவிட்டு ஷுட் யூ பி லேட் ஒன்ஸ் அகெயின். ஓகே, லுக் அட் த ஃபோர்த் ஒன். if you should need to meet me, if you should need வருதா, if omit பண்ணிட்டு should எடுத்து subject முன்னாடி போடணும். should you need to meet me, you can call this number. This is inversion. Okay, look at the another question. If it were not for the expenses involved, if it were not for the expenses involved, I would go by air. இங்கே வேர் வந்திருக்கா, ஸோ இஃப்பை ஒமிட் பண்ணிவிட்டு வேர் எடுத்து முன்னாடி போடணும். வேர் இட் நாட் ஃபார் த எக்ஸ்பென்சஸ் இன்வால்வ் ஐ வுட் கோ பை ஏர். ஓகே, திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஃபார் 2 marks you will have to attend in your public exam. This is very easy actually. இஃப்பை ஒமிட் பண்ணிடணும், அந்த வேர்ப் எடுத்து முன்னாடி போடணும், சப்ஜெக்டை பின்னாடி போடணும், இவ்வளோதான். மற்றதெல்லாம் பார்த்து அப்படியே எழுதிடணும். ஓகே, ஸோ I hope you have understood well. See, look at this I have sent it before this to you through WhatsApp. This you have to memorize this V1, V2, V3 well, then you can face hopefully any grammar exercises. Okay, I'll meet you in the next video. Okay, thank you.